Hello everyone, welcome to watch my channel. I am Sun and I'm recording this video because I want to share my experience learning English with ChatGPT. So let's see how it goes. Xin chào các bạn, chào mừng tới với kênh của mình. Mình tên là Sơn và mình ghi lại video này vì mình muốn chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh với ChatGPT. Vậy thì hãy xem nó diễn ra như thế nào nhé. Story, give me a next story with 1000 words. The Coffee Shop Stranger. It was an unusually quiet evening in the heart of the city. The streets, usually alive with the buzz of rush hour, were subdued under a light drizzle. Clara, a freelance writer, sat by the window of her favorite coffee shop, her laptop open but untouched. She had come here to work, as she often did, but tonight her mind was elsewhere. The soft glow of the shop's Edison bulbs reflected off the rain-speckled glass, creating an almost magical atmosphere. The smell of freshly ground coffee mingled with the faint sweetness of pastries. Clara often found inspiration in this place, but today her thoughts were as cloudy as the sky outside. She sipped her cappuccino and stared at the blinking cursor on her blank document. Her editor had asked for a heartfelt piece on unexpected connections, but she was struggling to find the right story to tell. As she leaned back in her chair, pondering her next move, the bell above the cafe door jingled. A man in his late 30s walked in, shaking raindrops off his coat. He had an air of quiet confidence, though his eyes seemed tired. Spotting the empty seat across from Clara, he approached her table. "Excuse me?" he began, his voice warm yet tentative. "Would you mind if I sit here? The place is packed." Clara glanced around. Sure enough, nearly every table was occupied. She gestured to the chair across from her. "Go ahead." "Thanks," he said, placing a worn leather bag on the floor. As he settled in, he glanced at her screen. "Writer's block?" Clara gave a small laugh. "Is it that obvious?" He smiled a little apologetically. "I've been there. I'm Ethan, by the way." "Clara," she replied. "And you're a writer too?" "Not quite," he said, pulling a sketchbook from his bag. "I'm an illustrator. But creative blocks? Yeah, we're all familiar with those." Curiosity piqued. Clara watched as Ethan flipped through his sketchbook. The pages were filled with intricate illustrations, some whimsical, others somber. A dragon curled protectively around a castle, a child reaching for a star, a lone figure standing in a storm. "These are incredible," Clara said, genuinely impressed. "Thanks," Ethan said, a hint of pride in his voice. "Art helps me make sense of things, you know?" Clara nodded. "I think writing's supposed to do that for me, but tonight it's just not happening." "What are you working on?" Ethan asked. "A piece about unexpected connections," Clara replied, "but I can't seem to pin down the right story." Ethan leaned back in his chair, his gaze thoughtful. "Funny, isn't it?
How often the best stories come from real life. Clara smiled wryly. If only something unexpected would happen to me right now. Ethan chuckled. Careful what you wish for. Just then, the cafe's power flickered. For a moment, the lights dimmed, and the steady hum of conversation stilled. When the lights came back on, everyone breathed a sigh of relief, and the buzz resumed. Well, that was almost dramatic, Clara joked. Ethan grinned but said nothing. Instead, he picked up his pencil and began sketching on a fresh page. His movements were swift but deliberate, as if the brief interruption had sparked something. What are you drawing? Clara asked, unable to hide her curiosity. You, he said simply. Clara blinked. Me? Yeah, you said you needed inspiration, right? Maybe this will help. For the next few minutes, Ethan sketched while Clara watched, feeling oddly self-conscious but also intrigued. When he finally turned the sketchbook around, she gasped. The drawing wasn't just of her. It was her, sitting by the window with her laptop, but surrounded by an aura of creativity. Ethan had added fantastical elements. Words swirling like a storm around her, morphing into stories, characters, and scenes. This is amazing, Clara said, her voice barely above a whisper. Ethan shrugged modestly. Just thought you could use a reminder of what you're capable of. Moved by his gesture, Clara felt a spark of inspiration. She opened her laptop, her fingers flying across the keyboard. The words came effortlessly now, flowing from her heart onto the screen. She wrote about the cafe, the rain, and the stranger who had chosen her table. She wrote about the unexpected power of human connection, the way a single conversation, a small act of kindness, could change the course of a day or even a life. Time seemed to blur as she typed. When she finally looked up, the cafe was quieter, and Ethan was finishing his coffee. Done already? He asked, noticing her pause. Clara smiled. Thanks to you. Ethan raised an eyebrow. Me? Yes, you, Clara said. You reminded me why I love storytelling in the first place. Ethan chuckled, but there was a softness in his expression. Glad I could help. They talked for a while longer, sharing snippets of their lives. Ethan was a traveler, hopping from city to city with his sketchbook, drawing the people and places that inspired him. Clara shared her journey as a writer, the highs and lows of chasing deadlines, and the joy of finding stories in everyday moments. Eventually, Ethan glanced at his watch. I should get going. Train to catch. Clara felt a pang of disappointment, but nodded. Thanks for sharing your evening with me, and for the sketch. Ethan smiled, pulling the page from his sketchbook and sliding it across the table. It's yours. Clara hesitated, then accepted the drawing. Thank you. I'll treasure it. As Ethan stood to leave, he paused. Good luck with your piece, Clara. Something tells me it's going to be great. Clara watched him walk out into the rain, the bell above the door jingling softly behind him. The next morning, she submitted her article to her editor. It was titled The Coffee Shop Stranger, and it told the story of a chance encounter that turned a rainy evening into a moment of inspiration. The piece was published a week later, resonating with readers who saw themselves in Clara's words. Many wrote to her, sharing their own stories of unexpected connections. As for Clara, she kept the sketch framed on her desk, a reminder that inspiration could be found anywhere, even in the most ordinary places. And though she never saw Ethan again, she often thought of him, wondering where his sketchbook had taken him next. The coffee shop stranger. This was unusual. Quiet evening in the hut. The street. Usually alive with a person. Opera sound was subdued. Subdued. Subdued.
were subdued. Under a light drizzle, 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 subdues, drizzle. Clara, a freelance writer. Sat by the window of her favorite coffee shop. Her laptop open but untouched. She had come here to work. As she often did. But tonight her mind was elsewhere. The soft glow of the shop. Edison. Booms. bulb, Bulbs. 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 Reflect. Reflected off the ran specular glass. Creating an almost magical atmosphere. Atmosphere. The smell of freshly rolled coffee. Mingle with the faint sweetness of pastries. Clara often found inspiration in this way. But today her thoughts were as cloudy as the sky outside. She sipped her cappuccino. Cappuccino and stared at the blinking cursor. Here on her blank cursor document. Her editor had asked for a heartfelt piece. Piece on unexpected connection. But she was struggling to find the right story to tell.
as she leaned back in her chair. Pondering her next move. The bell above the cafe door jingled. A man in his late 30s walked in. 30s. Shaking a raindrop. Off his coat. He had an air of quiet, confident confidences, though his eyes seemed tired. Spotting the empty seat, across from Clara. Clara. Her approached her table. He approached her table. Approached her table. Excuse me. He began. His voice warm yet tentative. Would you mind if I sit here? The place is packed. Packed. Clara glanced around. Sure enough, nearly every table was occupied. 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 She gestured to the chair across from her. Go ahead. Thanks, he said. Placing a worn leather bag on the floor. As he settled in, he glanced at her screen. Writer dock. Writer dock. Clara gave a small laugh. Is it that obvious? He smiled a little
apologically, apologetically, 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 apothecatically, 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 apologetically, apothecat, apothecatically, apothecatically. Okay. Apologetically. I've been there. I'm at it, by the way. Clara, she replied. And you are a writer too? Not quite, he said, pulling a sketchbook from his bag. I'm an illustrator. But creative blocks? Yeah, we are all familiar with those. Curiosity PK, PK, curiosity PK. Clara, what? Asked Ethan flipped through his sketchbook. Sketchbook. The pages were filled with intricate illustrations, illustration, some whimsical, whimsical, some whimsical, others symbols, a dragon curl, curl, a dragon curl, protectively, around a castle, a child reaching for a star, a lone figure, standing in a storm. These are incredible. Clara said. Incredible.
genuinely, genuinely impressed. Thanks, Ethan said, a hint of pride in his voice. Art, art helps me make sense of things, you know. Clara nodded. I think writing support to do that for me. But tonight it just not happening. What are you working on? Ethan said. Ethan asked. A piece about unexpected connection. Clara replied. But I can't seem to pin down the right story. Ethan leaned back in his chair. Back in his chair. His gaze thoughtful, thought, though thoughtful, Thoughtful. thoughtful. His gaze thoughtful. Funny, isn't it? How often the past stories come from real life. Stories come from real life. Clara smiled really. If only something unexpected would happen to me right now. Ethan chuckled. Careful what you wish for. Careful what you wish for. Just then the cafe power flickered. Flickered. Flickered for a moment. The lights dimmed. And the steady hum of conversation still when the lights came back on.
Everyone breathed a sigh of relief. And the bus resumed. Well, that was almost dramatic. Clara choked. Ethan grinned but said nothing. Instead, instead, he picked up his pencil and began sketching. Sketching on a fresh page. His movements were swift, swift but deliberate, as if the brief interruption had sparked something. What are you drawing? Clara asked, unable to hide her curiosity. You? He said simply. Clara blinked. Me? Yeah, you said you needed inspiration, right? Maybe this will help. For the next few minutes, Ethan sketched while Clara watched, feeling the oddly self-conscious, self-conscious, but also intrigued. When he finally turned the sketchbook around, sketchbook around, she gasped. The drawing wasn't just for her. Just of her. It was her, sitting by the window with her laptop.
but surrounded by an aura of creativity. Ethan had added fantastical element works, squiggling, Swirling. swirling, was swirling like a storm around her, morphing into story, character, and scenes. This is amazing. Clara said, her voice barely above a whisper. Ethan struck modestly, shook, Shrugged. shrugged. Ethan shrugged modestly. Just thought you could use a reminder. Of what you are capable of. Moved by his gesture, Laura felt a spark of inspiration. She opened her laptop, her fingers flying across the keyboard. Keyboard. The words came effortlessly now. Flowing from her heart onto the screen. She wrote about the cafe, the rain, and the stranger who had chosen her table. She wrote about the unexpected power of human connection. The way a single conversation, a small act of kindness,
A small act. What they know it. My conversation a small act of kindness. Vậy kindness could change the course of a day or even a life. Time seemed to blur as she typed. When she finally looked up, the cafe was quite quieter, and Eden was finishing his coffee. Done already? He asked, noticing her pause. Clara smiled. Thanks to you. Eden raised an eyebrow. Eyebrow. Me? Yes, you. Clara said. You reminded me. Why I love storytelling in the first place. Ethan Choco. But there was a softness in his expression. Glad I could help. They talked for a while longer. Sharing snippets of their life. Ethan was a traveler, hopping from city to city. With his sketchbook, drawing the people and places that inspire him. Clara shared
her journey as a writer. Journey as a writer. The highs and lows of chasing deadlines. And the joy of finding story in everyday moments. Eventually, Ethan glanced at his watch. I should get going, trying to catch. Clara felt a pang of disappointment. But nodded. Thanks for sharing your evening with me. And for the sketch. Ethan smiled, pulling the page from his sketchbook. And sliding it across the table. Is yours. Clara hesitated. Then accepted the drawing. Accepted the drawing. Thank you. I'll stress it. As Ethan stood to leave, he paused. Good luck with your piece. Clara, something tells me it's going to be great. Clara watched him walk out into the rain. The bell above the door jingling softly behind him. The next morning, she submitted her article to her editor. It was titled The Coffee Shop Stranger.
and it told the story of a changed encounter that turned a rainy evening into a moment of inspiration. A piece was published. The piece published a week later, resonating with reader who saw themselves love in Clara was. Many wrote to her, sharing their own story of unexpected connection. As for Clara, she kept the sketch frame on her desk. A reminder that inspiration could be found anywhere, even in the most ordinary places. And though she never saw Ethan again, she often thought of him, wondering where his sketchbook had taken him next. Okay, so we take a bit rest. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Way back a year ago. Nào dịch đại đi, ngủ. The coffee shop stranger is người lạ trong quán cà phê. This was an unusually quiet evening in the heart of the city. Là một buổi tối vắng vẻ, buổi tối yên tĩnh đến lạ ở trung tâm thành phố. The streets usually alive with the buzz of rush hour. Những con đường thường ngày đầy ắp với những tiếng ồn ào của giờ cao điểm rush hour. Were subdued. Were subdued under a light drizzle. Were subdued under a light drizzle. Hôm nay lại im ắng lạ thường dưới màn mưa phùn nhẹ. Light mưa phùn, drizzle, dịu. Hôm nay lại im ắng với trời mưa phùn nhẹ. Light drizzle, mưa phùn nhẹ. Clara, a freelance writer. Clara, một người viết một nhà văn tự do.
sat by the window of her favorite coffee shop, ngồi ở cửa sổ ở quán cà phê ưa thích của cô ấy. Her laptop open but untouched. Máy tính của cô ấy, laptop của cô ấy mở nhưng không có đụng đến. She had come here to work. Cô ấy đến đây làm việc, as she often did, như cô ấy thường làm. But tonight her mind was elsewhere. Nhưng tối nay tâm trí của cô ấy đang đi đâu đó, đang trôi dạt ở đâu đó, elsewhere. The soft glow of the shop edition booms reflected off the rain-speckled glass. Soft glow, soft. Ánh sáng dịu dàng từ những bóng đèn Edison. Ánh sáng dịu dàng từ những bóng đèn Edison. Reflect. Booms. Bulb. Bulbs. Edison. Phản chiếu trên những cửa sổ. Lấm tấm nước mưa. Phản chiếu trên những ô cửa sổ. Lấm tấm nước mưa. Back of the rain speckle. Glass. Ô cửa sổ lấm tấm nước mưa. Creating an almost magical atmosphere. Tạo nên những cái bầu không khí mờ ảo, kỳ diệu. Tạo nên một bầu không khí kỳ diệu, gần như kỳ diệu. The smell of freshly grown coffee mingled with the faint sweetness of pastries. Cái hương vị của cà phê mới, cái mùi hương thơm của cà phê mới xay, hòa quyện, hòa quyện, và faint sweetness of pastries, hòa quyện với mùi hương ngọt ngào của những chiếc bánh nướng, pastry, bánh nướng. Clara often found inspiration in this place. Clara thường tìm thấy niềm cảm hứng ở nơi này. But today her thoughts were as cloudy as the sky outside. Nhưng hôm nay suy nghĩ của ấy as cloudy, mịt mờ như bầu trời ở bên ngoài. Was cloudy. Cloudy, mây phủ. Nhưng hôm nay suy nghĩ của ấy thì mịt mù như bầu trời ở bên ngoài. She sipped her cappuccino and stared at the blinking cursor of her blank document. Cô ấy nhấp một ngụm cappuccino and stare. Nhìn chăm chăm vào blinking cursor, những con trỏ ngấp nháy. Những con trỏ ngấp nháy trên màn hình trắng. Her editor had asked for a heartfelt piece of unexpected connection. Biên tập viên của ấy đã yêu cầu một bài viết chân thành. Biên tập viên của ấy đã yêu cầu về một bài viết heartfelt piece chân thành về những kết nối bất ngờ, unexpected connections. But she was struggling to find the right story to tell. Nhưng cô ấy vật lộn, chật vật không thể tìm ra một câu chuyện phù hợp để kể. Right story. Chật vật. As she leaned back in her chair. Khi cô ấy tựa người sau ghế, lean back, tựa người ở sau ghế. Pondering her next move. Trầm ngâm nghĩ ngợi. The bell above the cafe door jingled. Cái tiếng chuông cửa quán cà phê vang lên. A man in his late 30s walked in. Một người đàn ông khoảng hơn 30 bước vào. Shaking raindrops of his coat. Vẫy chiếc áo khoác để làm khô những hạt mưa bám trên đó. Vẫy chiếc áo khoác để làm khô. Shaking raindrops of his coat. Rồi vẫy chiếc áo khoác để làm khô những hạt mưa bám trên đó. He had an air
of quiet confidence. Anh ấy có một vẻ ngoài tự tin, nhưng though his eyes seemed tired, nhưng ánh mắt anh ấy lại mệt mỏi. Spotting the empty seat across from Clara, he approached her table. Nhìn thấy chiếc ghế trống đối diện Clara, nhìn thấy spotting the empty seat, nhìn thấy chiếc ghế trống đối diện Clara, anh ấy tiến đến bàn của cô ấy. Excuse me, he began, his voice warm yet tentative. Xin lỗi, anh ấy bắt đầu, giọng ấm áp nhưng hơi dè dặt, tentative. Would you mind if I sit here? The place is packed. Cô có phiền không nếu tôi ngồi ở đây? Cái nơi này thì đã quá đông quá. Clara glanced around. Sure enough, nearly every table was occupied. Clara liếc nhìn xung quanh, và tất nhiên gần như tất cả những chiếc ghế đều được đặt kín chỗ. Các bạn đã kín chỗ. He gestures to the chair across from her. Go ahead. Cô ấy chỉ tay về chiếc ghế đối diện. Ngồi đi. Cứ tự nhiên. Gestures, chỉ tay. Thanks, he said, placing a worn letter back on the floor. Cảm ơn, anh ấy nói, mà đặt một cái túi da cũ trên bàn, da cũ kỹ xuống bàn. As he settled in, he glanced at her screen writer blocked. Khi anh ấy ngồi xuống, anh ấy liếc qua màn hình của cô ấy. Bí tưởng sao? Writer's block. Bí tưởng sao? Clara gave a small laugh. Is it that obvious? Clara bật cười nhẹ. Nhìn rõ vậy à? Is it that obvious? Nhìn rõ vậy à? He smiled a little apologetically. 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 A little apologetically. I've been there. I'm Eden, by the way. Anh ấy cười một chút hơi áy náy. Tôi đã từng trải qua. I've been there. Tôi từng trải qua cảm giác đó. Tôi là Eden, thân nhân tiện. Clara, she replies. And you are a writer too. Clara cô ấy đáp lại. Và anh cũng là một nhà văn à? Not quite, he said, pulling a sketchbook from his back. I'm an illustrator, but pretty close. Yeah, we are all familiar with those. Không hẳn. Anh ấy nói, đặt một cái sổ phác thảo từ túi của mình, lấy ra một cuốn sổ phác thảo từ cái túi của mình. Tôi là một họa sĩ minh họa, nhưng mà bế tắc sáng tạo và chúng ta đều quen thuộc với điều đó, đều quen thuộc lắm. Chúng ta đều quen thuộc với điều đó. Curiosity piqued, sự tò mò trỗi dậy. Clara watched as Ethan flipped through his sketchbook. Là quan sát khi Ethan lật qua cuốn sổ phác thảo của mình. The pages were filled with intricate illustrations. Những trang giấy là đầy những hình vẽ chi tiết, intricate, chi tiết. Some whimsical, others somber. Một số kỳ ảo, whimsical. Một số lại bất thường mà mang nét u buồn, somber. A dragon curled. A dragon curled protectively around a castle. Một con rồng cuộn mình bảo vệ lâu đài. Cuộn mình, protective, bảo vệ lâu đài. A child reaching for a star.
một đứa trẻ với tới ngôi sao, một ngôi sao. A long figure standing in a storm, một cái thân hình, một bóng hình đơn độc đứng trong cơn bão. These are incredible, Clara said, genuinely impressed. Những thứ này thật là đáng kinh ngạc. Bức vẽ này thật là đáng kinh ngạc. Clara nói, thực sự ấn tượng, genuinely impressed. Thanks, Ethan said, a hint of pride in his voice. Art helps me make sense of things, you know. Cảm ơn, Ethan nói, giọng thoáng một chút tự hào. A hint of pride of his voice. Giọng này có một thoáng chút tự hào. Nghệ thuật giúp tôi hiểu rõ mọi thứ hơn. Make sense of things. Có biết đấy. Clara nodded. I think writing supposed to do what that for me, but tonight it's just not happening. Clara gật đầu. I think, tôi nghĩ viết cũng làm như vậy, cũng có nên có tác dụng đối với tôi, nhưng tối nay thì thì nó không ổn lắm. What are you working on? Ethan asked. Cô đang làm gì thế? Ethan hỏi. A piece about unexpected donations, Clara replied, but I can't seem to pin down the right story. Một bài viết về những sự kết nối bất ngờ. Clara đáp, nhưng tôi dường như không thể pin down được, thể tìm ra câu chuyện nào phù hợp. I can seem to pin down the right story, nhưng tôi dường như không thể tìm ra câu chuyện nào phù hợp. Ethan leaned back in his chair. Ethan dựa vào cái ghế của anh ấy. His gaze thoughtful. Ánh mắt suy tư. Funny, isn't it? How often the best stories come from real life? Buồn cười, phải không? Thật thú vị, phải không? Những câu chuyện hay nhất lại đến từ cuộc sống thực, thường đến từ cuộc sống thực. Clara smiled weirdly. Clara cười nhạt. If only something unexpected would happen to me right now. Nếu như điều gì đó bất ngờ xảy ra với tôi ngay bây giờ. Nếu như giá mà điều gì đó bất ngờ xảy ra với tôi ngay bây giờ. If only something unexpected. Ethan chuckled. Careful what you wish for. Ethan bật cười nhạt. Hãy cẩn thận với những gì mà cậu ước. Just then, the cafe power flickered. Ngay lúc đó, đèn trong quán chập chờn. Flickered. For a moment, trong một chốc lát, the lights dimmed, ánh sáng mờ đi, and the steady hum of conversation stilled, và tiếng trò chuyện xôn xao cũng tắt lặng. Stilled. When the lights came back on, everyone breathed a sigh of relief and the buzz resumed. Khi mà cái ánh sáng trở lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm và bầu không khí nhộn nhịp tiếp tục. And the buzz resumed. Sự nhộn nhịp và không khí nhộn nhịp trở lại. Well, that was almost dramatic. Clara choked. Suýt nữa thì kịch tính thật. Ethan grinned but said nothing. Ethan mỉm cười, nhưng không nói gì cả. Instead, he picked up his pencil and began sketching on a fresh page. Thay vào đó, anh ấy cầm bút chì của mình lên và bắt đầu phác thảo vào một cái trang giấy mới, giấy trắng. His movements were swift but deliberate. Động tác của anh ấy nhanh nhẹn nhưng đầy chú ý. Deliberate, chú ý. Nhanh nhẹn, chú ý. As if the breath
The brief interruption and sparkled something. Như thể là khoảnh khắc vừa rồi đã khơi nguồn cảm hứng. Như thể là khoảnh khắc brief interruption, khoảnh khắc vừa rồi đã khơi nguồn cảm hứng. Sparkle. What are you drawing? Clara asked, unable to hide her curiosity. Anh đang vẽ cái gì thế? Clara hỏi, tò mò hỏi, không thể che giấu được sự tò mò của mình. You, he says simply. Cô, anh ấy trả lời đơn giản. Clara blinked. Me, là tôi. Chớp mắt, là tôi. Yeah, you said you needed inspiration, right? Maybe this will help. Yeah. Cô nói cô cần cảm hứng đúng không? Có thể thứ này sẽ giúp được. For the next few minutes, Ethan sketched while Clara watched. Trong một vài phút tiếp theo, Ethan đã phát họa trong khi Clara quan sát, feeling oddly self-conscious but also intrigued. Cảm thấy lạ, cảm thấy vừa ngại ngùng vừa thích thú. Feeling oddly, cảm thấy vừa ngại ngùng, but also triggered, là thích thú. When he finally turned the sketchbook around, she gasped. Khi mà anh ấy cuối cùng đã lật quay sổ lại, cô ấy đã thở phào, cô ấy thốt lên kinh ngạc, gasped. His drawing wasn't just hers, it was her. Bức vẽ không chỉ là cô ấy mà nó là cô ấy, mà chính là hình ảnh của cô ấy. Sitting by the window in her laptop, ngồi bên cửa sổ với cái laptop của mình. But surrounded by an aura of creativity, nhưng được bao phủ bởi hào quang của sự sáng tạo, Ethan had added fantastical elements. Ethan đã thêm một cái yếu tố kỳ ảo, fantastical was wriggling like a storm around her. Những dòng chữ xoáy tròn như một cơn bão xung quanh cô. Morphing into stories, characters and scenes. Biến thành những câu chuyện. Morphing, biến thành những câu chuyện, nhân vật và cảnh tượng. Scenes. This is amazing, Claire said, her voice barely above a whisper. Đây thật sự là ảo diệu, tuyệt vời. Claire nói, giọng cô ấy gần như là đầy xúc động. Whispers. Ethan shrugged modestly. Nhún vai khiêm tốn. Ethan nhún vai, shrugged modestly, khiêm tốn. Just thought you could use a reminder of what you are capable of. Chỉ là nghĩ rằng cô cần một lời nhắc nhở những gì mà về khả năng của chính mình. Moved by his gesture, xúc động trước cử chỉ của anh. Moved by his gesture, xúc động trước cử chỉ của anh. Clara felt a spark of inspiration. Clara cảm thấy nhận được tia sáng cảm hứng. She opened her laptop. Cô ấy mở cái laptop. Her fingers flying across the keyboard. Những ngón tay cô ấy bay nhảy trên lướt nhanh trên bàn phím. The words came effortlessly now. Những lời văn bỗng nhiên trôi chảy một cách dễ dàng. Flowing from her heart onto the screen. Từ trái tim cô đến màn hình. She wrote about the cafe, the rain and the stranger who had chosen her table. Cô ấy viết về quán cà phê, trời mưa và người lạ mặt đã
chọn cái bàn của cô. She wrote about the unexpected power of human connection. Cô ấy viết về những cái sự bất ngờ, sự tắt điện bất ngờ của một sức mạnh bất ngờ. Cô ấy viết về sức mạnh bất ngờ của sự kết nối giữa những con người. The way a single conversation, a small act of kindness could change the course of the day or even a life. Cái con đường dẫn đến sự độc thoại, cách mà một cuộc trò chuyện, một hành động nhỏ bé có thể cross the day, thay đổi cả ngày, hoặc là thậm chí cả cuộc sống, cả cuộc đời. Time seemed to blur as it typed. Thời gian như là mờ nhạt khi mà cô ấy viết. When she finally looked up, the cafe was quieter, and Ethan was finishing his coffee. Khi cô ấy hoàn thành, cuối cùng ngẩng lên, quán cà phê đã trở nên yên tĩnh hơn, và Ethan đã uống xong ly cà phê của mình. Done already? She asked, noticing her pause. Đã hoàn thành xong rồi ạ? Và anh ấy hỏi, nhận thấy cô ấy đã dừng lại. Noticing her pause. Clara smiled. Thanks to you. Clara mỉm cười. Cảm ơn anh. Ethan raised an eyebrows. Me. Ethan nhướng mày. Tôi. Yes, you. Clara said. You reminded me why I love storytelling in the first place. Yes. Vâng, anh. Claire said. Claire nói. Anh gợi nhớ cho tôi tại sao tôi lại thích những câu chuyện tình yêu. Tôi lại yêu việc kể chuyện. Hãy nhớ cho tôi tại sao tôi lại yêu việc kể chuyện. Ethan chuckled, but there was a softness in his expressions. Glad I could help. Ethan bật cười. Nhưng những ánh mắt của trở nên dịu dàng hơn. Softness is a present. Những ánh mắt của anh ấy, cảm xúc của anh ấy, nét mặt của anh ấy, expression, nét mặt của anh ấy trở nên dịu dàng hơn. Thật vui có thể giúp cô. They talked for a while longer. Họ nói chuyện trong một khoảng thời gian dài. Sharing snippets of their lives. Chia sẻ những lát cắt của cuộc sống. Ethan was a traveler, hopping from city to city with his sketchbook. Ethan là một người du lịch, một người yêu thích phiêu lưu, lang thang từ thành phố này qua thành phố khác với cái cuốn sổ phác thảo. Drawing the people and places that inspired him. Vẽ những con người và những cảnh vật anh đã truyền cảm hứng cho anh ấy. Ghi lại những con người và những nơi ghi lại con người và những nơi anh ấy tìm thấy cảm hứng. Clara shared her journey as a writer. Clara chia sẻ cuộc hành trình của ấy như là một nhà văn. The highs and lows of chasing deadlines. Những thăng trầm của việc chạy theo thời hạn. And the joy of finding stories in everyday moments. Và niềm vui từ việc tìm những câu chuyện trong những khoảnh khắc thường nhật. Tìm những câu chuyện trong những khoảnh khắc thường nhật. Eventually, Alan glanced at his watch. Cuối cùng, Alan liếc nhìn đồng hồ. I should get going. Change catch. Tôi phải đi rồi. Có chuyến tàu tôi cần bắt. Clara felt a pang of disappointment, but nodded. Clara cảm thấy một sự thất vọng, tiếc nuối, nhưng gật đầu. Thanks for sharing your evening with me and for the sketch. Cảm ơn anh vì đã chia sẻ buổi tối với tôi và vì bức phác họa.
Ethan smiled, pulling the page from his sketchbook and sliding it across the table. It's yours. Ethan mỉm cười, xé trang giấy, pulling the page, xé trang giấy khỏi cuốn sổ, và đưa nó sliding across the table, và đưa nó qua bàn. Nó đọc của cô. Clara hesitated, then accepted the drawing. Thank you, I'll treasure it. Clara do dự, sau đó thì chấp nhận bức vẽ. Cảm ơn, tôi sẽ trân trọng nó. Treasure it. As Ethan stood to leave, he paused. Khi mà Ethan bước đi, anh ấy dừng lại. Good luck with your piece, Clara. Sometimes tells me it's going to be great. Chúc cô may mắn, Clara. Trước khi rời đi, Ethan dừng một chút. Chúc cô may mắn với bài viết your piece. Chúc cô may mắn với bài viết, Clara. Có điều gì đó bảo tôi rằng nó sẽ tuyệt vời, rất tuyệt. Clara watched him walk out into the rain. Clara quan sát anh ấy đi ra khỏi trời mưa, đi ra ngoài trời mưa. The bell above the door jingling softly behind him. Tiếng chuông của tiếng chuông trên cửa ngân vang lên nhẹ nhàng phía sau. Softly. The next morning, she submitted her article for her editor. Buổi sáng tiếp theo, cô ấy submitted, nộp bài viết cho biên tập viên của mình, her article, nộp và submitted, cô ấy nộp bài viết của cô cho biên tập viên của mình. It was titled The Coffee Shop Stranger. Bài viết có tiêu đề là người làm trong quán cà phê. And it told the story of a change of encounter that turned a rainy evening into a moment of inspiration. Và nó kể về một câu chuyện về một sự thay đổi, một cuộc gặp gỡ tình cờ, change encounter. Một cái sự gặp gỡ tình cờ đã thay đổi một cái buổi tối mưa thành một cái khoảnh khắc của sáng tạo, khoảnh khắc đầy cảm hứng. A piece of was published a week later. Bài viết được xuất bản tuần sau. Resonating with readers who saw themselves in Clara Woods. Chạm đến trái tim của nhiều người độc giả. Resonating. Chạm đến trái tim của nhiều người độc giả. Many wrote to her, sharing their own story for unexpected connection. Rất nhiều người viết thư cho cô ấy. Họ nhận ra bản thân mình trong lời văn của Clara. There was many, rất nhiều người chia sẻ với cô về những câu chuyện của họ, về những kết nối bất ngờ trong cuộc sống. As for Clara, she kept the sketch frame on her desk. Đối với Clara, cô ấy đóng bức khắc họa trong cái bàn làm việc, A reminder as inspiration could be found anywhere, even in the most ordinary places. Gợi nhớ về cái cảm hứng, một lời nhắc nhở rằng cảm hứng có thể đến từ bất kỳ đâu, even ngay cả nơi những bình dị nhất. And though she never saw Ethan again, và dù không bao giờ gặp lại Ethan được nữa, she often thought of him. Cô ấy thường nghĩ về anh ấy, wondering where his sketchbook had taken him next. Tự hỏi đi sau đây phát họa ấy đã đưa anh ấy tới những đâu tiếp theo. Ok, 1 tiếng 30 phút. Nói xong tắt tiếng luôn.
I will stop here. Thanks for watching and see you in the next videos. Mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.